ప్రేక్షకులకు నమస్తే. వెల్కమ్ టు మగువా కార్యక్రమం. తమ రంగాల్లో పనిచేస్తూనే సమాజ శ్రేయస్సులో భాగస్వాములు అవుతున్న మహిళా మనులను సరికొత్తగా పరిచయం చేసే వేదిక మన మగువ. దేశానికి పల్లెలు పట్టుకొమ్మలన్నారు మహాత్మా గాంధీ. కానీ దేశంలో పట్టణాల సంఖ్య పెరిగి పల్లెలు కనుమరుగవుతున్నాయి. నగరాలన్నీ కాంక్రీట్ జంగిల్స్గా మారిపోతున్నాయి. దీంతో ఎక్కడ చూసినా మచ్చుకైనా గ్రామీణ వాతావరణం కనిపించడం లేదు. అందుకే పట్టణాలకు పల్లెలను పరిచయం చేసే బాధ్యతను తన భుజాలకెత్తుకున్నారామె. కోట్లాది రూపాయలు విలువ చేసే భూములను ప్రకృతి నిలయాలుగా, కళలకు పుట్టినిల్లుగా మార్చేశారు. భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను భవిష్యత్ తరాలకు అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న అవర్ సెక్యులర్ స్పేస్ సెంటర్ ఫౌండర్, సివిల్ ఇంజనీర్, ప్రముఖ నాట్య కళాకారిణి నయనతార నందన్ కుమార్ గారు మనతో ఉన్నారు. నమస్తే అండి. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను. మిమ్మల్ని చూస్తే భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయం అంతా మీ దగ్గరే ఉంది అన్నట్టుగా అనిపిస్తున్నారు. భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు నెలవుగా కనిపిస్తున్న నయనతార నందన్ కుమార్ గారి బాల్యం, విద్యాభ్యాసం, చైల్డ్హుడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ జరిగింది? నా చైల్డ్హుడ్ ఎడ్యుకేషన్ అని సికింద్రాబాద్లో జరిగింది. మా ఇల్లు చుట్టూ. నా స్కూలింగ్స్ సెయింట్ యాన్స్లో. అది నెల మా మ్యూజిక్ టీచర్ సికింద్రాబాద్లో తాతాచారి కాంపౌండ్లో ఉండే. నేను కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నా. మళ్ళా భరతనాట్యం, డాన్స్ మంజుల రామస్వామి గారి దగ్గర నేర్చుకున్నా. మళ్ళా హై స్కూల్ హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో చేరిన. అయితే దాని తర్వాత నేను సిబిఐటిలో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన. సిబిఐటి పుట్టి పెరిగింది సికింద్రాబాద్లో. అంటే ఇప్పుడున్న పద్మరావు నగర్? లేదండి, మేము అవర్ సేక్రెడ్ స్పేస్ మా ఇల్లు. పద్మరావు నగర్ ఆ ప్రాంతానికి ఆ పేరు రావడానికి మీ ముత్తాతలు గారి కారణమని విన్నాం. అసలు ఆ ప్రాంతానికి పద్మరావు నగర్ పేరు రావడానికి గల కారణం ఏంటి? ఆ విశేషాలు ఒకసారి చెప్తారా? మా ముత్తాతలు ఒక 200 సంవత్సరాల ముందు సికింద్రాబాద్లో సెటిల్ అయినారు. వాళ్ళు సివిల్ ఇంజనీర్స్ ప్లస్ అప్పట్లోనే. అయితే మూసీ పైన ఒక పాత బ్రిడ్జ్ మా ముత్తాతలు కట్టినరు. మళ్ళా మన సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్లో ఉండే పాత బిల్డింగ్స్, ఎన్నో బిల్డింగ్స్ మా ముత్తాతలు కట్టినరు. మళ్ళా వాళ్ళు వ్యవసాయం కూడా చేసేది. అయితే సికింద్రాబాద్లో మా ఇల్లులు ఉంటాయి. తోటలు అన్నీ నిజామాబాద్, వికారాబాద్లో ఉండేది. అయితే ఆ రోజుల్లో కూడా వాళ్ళకు సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో చాలా రియల్లీ బ్యూటిఫుల్ ప్లస్ వెరీ ఫంక్షనల్ బిల్డింగ్స్ కట్టినరు. పాత గాంధీ హాస్పిటల్ మా అమ్మ చెప్పేది ఇంత అందంగా ఉండింది. అది కూడా మీ ముత్తాత గారు? అవునండి. మళ్ళా వాళ్ళకు సోషల్ వర్క్ కూడా చాలా, సోషల్ సర్వీస్ ఒక 14 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ సోషల్ సర్వీస్ ఆర్ సోషల్ రెలవెన్స్ were started by them. So what I am doing is only a continuation of that work. దివాన్ బహదూర్ పద్మారావు ముదలియార్ ఆయన పేరు మీద పద్మారావు ముదలియార్ దివాన్ బహదూర్ పద్మారావు నగర్ అవునండి. అయితే వాళ్ళు స్కూల్ రోజుల మోర్ దెన్ మేబీ 100 years, 150 years ago, they have thought of దళిత్ పిల్లలకి స్కూల్, ఆడపిల్లలకి స్కూల్. దినాల ఆడపిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ లేదు. సో రియలీ ఫ్యూచర్ థింకింగ్. సో కీసై స్కూల్ వాజ్ స్టార్టెడ్ by them. School for in those days the children from Secunderabad needed a school. There was Hyderabad public school, but the children in Secunderabad needed a school, so Mehboob College was started.
These are institutions over 100 years. And also home for the disabled, home for the aged, hostels. So many institutions were started. So I think my family, our sacred space is a continuation of this. It's a logical continuation. 200 ఏళ్ల క్రితమే ఇంతగా కృషి చేశారు హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి అంటే ఆ ప్రాంతానికి ఆ పేరు రావడంలో అస్తిత్వం కాదు నిజంగా. ఇప్పటి వరకు తెలియదు ఆ ప్రాంతానికి అసలు ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో కూడా తెలియదు మీరు చెప్పేదాకా. What I find is our work resonates with the entire family and all the community. So there's an understanding and a support for this kind of work. Okay. Because it makes sense that alongside our professional work, we must be conscious of the greater good. Okay. So. మీకు ప్రకృతి అంటే చాలా ఇష్టం. అసలు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ చదవడానికి స్ఫూర్తి ఎవరు? మీ ఇన్స్పిరేషన్? మా ఇన్స్పిరేషన్, మా స్ఫూర్తి మా అమ్మ నాయన. ఓకే. మా నాయన ఎప్పుడు మాకు సిటీ బయట తీసుకొని మాకు చూపెట్టేది మా కొండలు, మన డెక్కన్ ప్లాటూ, బ్యూటిఫుల్ గ్రానైట్ ఫార్మేషన్స్. నేను చిన్నప్పటి నుంచి మమ్మల్ని ఎక్కడన్నా ఒక కొండ కనిపిస్తే ఆ కొండ ఎక్కేది. మళ్ళా మా అమ్మ మాకు ఎప్పుడు మా అమ్మ లైబ్రేరియన్ అండ్ స్టోరీ టెల్లర్. అయితే చిన్నప్పటి నుంచి మాకు స్టోరీస్ చెప్పేది. అవును, చిప్కో మూవ్మెంట్, సుందర్లాల్ బహుగుణ వాళ్ళ పని, ఈ మౌంటైన్స్లో వాళ్ళు ఎట్లా చెట్టుల్ని ఫారెస్ట్ని కాపాడారు, ఆ స్టోరీస్ అని చాలా ఇన్స్పైరింగ్ ఉండేది. సో ఐ థింక్ ద ఒరిజినల్ ఇన్స్పిరేషన్ కేమ్ ఫ్రమ్ ది ఇమీడియట్ మా నాన్న, పెద్దమ్మ. My పెద్దమ్మ loves trees and she has planted lakhs of trees. So she has planted forests. Okay. Even when she lived in a flat, she would grow trees and give it to schools. So these are the inspiration. మీరు అమెరికాలో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్గా పనిచేశారు. అవును. అక్కడ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్, చాలా కట్టడాలు కట్టారు. అక్కడ ఆయిల్, వంట నూనెలు ఉపయోగించి కూడా మీరు బిల్డింగ్స్ నిర్మించారు. ప్రకృతికి దగ్గరగా ఈ పెట్రోల్ ఇవన్నీ కూడా లేకుండా అని చెప్పేసి విన్నాను. అంటే వాళ్ళది స్టాండర్డ్స్ అది ఉన్నిందండి. వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ వాటర్, ఆఫ్ అ వాటర్ బాడీ. ఎస్పెషల్లీ మా ఒక ప్రాజెక్ట్, ఒక పెద్ద నీళ్ళ పైన ఒక పెద్ద బ్రిడ్జ్ కట్టినారు. ఆ ప్రాజెక్ట్లో నేను అబాట్మెంట్ ఎక్స్కవేషన్ నుంచి ఫైనల్ సూపర్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేదాకా నేను కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నా. ప్లస్ ద స్టామ్ వాటర్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టామ్ వాటర్ పొల్యూషన్ ప్రివెన్షన్. సో ఐ గాట్ టు విట్నెస్ how things are done as per specifications, as per very good civil engineering practices. So dantlo their practice was on top as many engines as they could to run it on vegetable oil instead of running it on, because if an oil spill would affect a huge marine life. Exactly. And it would result in a shutdown of the work. So there was some things that actually machines వాళ్ళు పెట్రోలియం వాడకుండా కుకింగ్ ఆయిల్ వాడారు. అయితే నేను బ్రిడ్జ్ ప్రాజెక్ట్స్, హ్యూజ్ టన్నల్ ప్రాజెక్ట్స్ పైన పని చేసిన. ఆల్మోస్ట్ ఐ స్టడీడ్, I did my masters for 2 years and then about 12 years I was working in very large infrastructure projects in California. Yeah, it was very exciting. It was and I got different vidyaldi nature ki daggara konni projects construction site paina where there were very few women. There was it was a very unusual situation for
an Indian woman to be out there in those days. Yes. So it was a real experience. We used to get flown in by helicopters. So one of the projects we were doing the groundwater monitoring for a 16-meter tunnel, a very huge tunnel. Okay. It was, and so to reach all the points and monitor all the points in the forest, we would get flown in by helicopter every week. So that was a interesting. And we were in the forest, hiking the forest to get to 125 sites. It was very close to nature. A lot of the other projects was just large engineering projects, but I got to witness how the projects were done as per specifications, as per engineering principles, very, very well conducted engineering, meaningful projects. ఓకే, అంత మంచి జాబ్, అంత మంచి శాలరీ, అవన్నీ వదిలేసుకొని ఇండియా వచ్చేసారు. ఎందుకని? 10 years అయినాయి, 11 years అయినాయి, కానీ I have not once regretted my decision ఓకే. to come to India. I loved my life over there. It was a wonderful life, and I had a very good friends and family there, and I always longed for Secunderabad. ఓకే. Even though I was happy there, there was a part of me that I would always tell my mother, why don't you start when I would see work like non-violent communication. మదర్ ల్యాండ్ పై ప్రేమతో ఇండియా వచ్చేసారు. ఇంకా మన దగ్గర కొన్ని అక్కడ there are some things like that I wish we could have here. ఓకే. మనకు హాలీవుడ్ అవన్నీ టెక్నాలజీ, సిలికాన్ వ్యాలీ, దాని గురించి మనకు తెలుసు, కానీ హౌ డు యూ రియలీ హ్యావ్ స్పేస్ నేచర్తో ముడిపడి ఉన్న, ప్రకృతితో ముడిపడి ఉన్న వాటినన్నిటిని కూడా ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో వాక్ ద టాక్. ఓకే. హౌ డు యూ డూ దట్ ఎవ్రీ డే ఇన్ ఎవ్రీ వే? ఓకే, that's the spirit. And I was seeing changes in India that disturbed me in some ways. So I used to worry about it a lot. And then I felt, let's start working. And once we started working, I worry less. And so I saw programs like nonviolent communication. And I used to call my mother and say, you know, this is really what we need. My father is a journalist. And, you know, he has been the greatest inspiration in my life. And I think he's one of the greatest practitioners of nonviolent communication. And I always felt that, you know, things like our communal difficulties, when political pressures create communal violence, processes like nonviolent communication is the solution. Okay. And we see this around the world and through the ages. If we look at the civil rights movement in the United States, or if we look at ahimsa, how Mahatma Gandhi has won our independence through ahimsa. Yes. So it is such it is really the most precious process, and it is actually taught. So the satyagrahis were actually taught you know, while they were going, there were trainings. Or even if you look at the reconciliation process, Nelson Mandela, there was a process that was taught. And so how can we bring that into our lives and into our communities? అవర్ సీక్రెట్ స్పేస్ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది? అసలు ఏ లక్ష్యంతో దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అవర్ సీక్రెట్ స్పేస్? మన పవిత్ర స్థలం. మన పవిత్ర స్థలం మీన్స్ పూజా స్థలం. ప్రతి క్షణం మన జీవితంలో when we do what we truly believe in, yes, and when we do it with an intention to support and help all living beings, then every moment for others, for us, for all of life, then every moment and
all that we do is sacred. Okay. Manam prati kshanamla every work that we do, if we are cleaning the toilet and we are in a space of మన పనిని మనం ప్రేమించాలి. and what is the work that is needed in our city today? What is the work that is needed in our country today? What is the work that is needed in our planet today? We must be cognizant of that. So much of education, and then if we just go back into being a machine, that education is a waste. If we do not then use it to... Without knowledge, education is not necessary. It's not necessary. And once we connect the dots, we can't continue doing things in a way that's going to harm the planet or harm the individual or the communities. And there are so many ways in which we can bring healing and wellness to each individual From the nature. From practices like dance, yoga, meditation, music, and ఈ ప్రాచీన కళలు, there is great healing in them. So if we are losing those, we are losing our greatest wealth. And it will be really, it is wrong for us to not hand it down to our children. If we are teaching the next student, then we are actually, this art form is going to survive. Yes. So రేపటి తరాలకు మనం అందించేది అదే భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయం. yes. అవర్ సెక్రెట్ స్పేస్ 2012లో స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా 10 years కంప్లీట్ చేసుకుంది. 10వ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు. Thank you. ఈ 10 ఏళ్లలో ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేశారు, ఎలాంటి సర్వీసెస్ అందించారు? నాకు అన్నీ చెప్పాలంటే ఒక 10 గంటలు కూడా తక్కువ సరిపోతుంది. Short and sweet గా చెప్పండి. మా దగ్గర ఎన్నో క్లాసెస్ జరిగినాయి. మా దగ్గర ప్రతి ఆదివారం అంగడి అని చేనేత వస్తువులు, ఆర్గానిక్, హ్యాండ్మేడ్, న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్ అందరికీ యాక్సెస్ ఉండేలాగా మా దగ్గర ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ కోసం, స్మాల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆదివారం అంగడి అని ఈ మార్కెట్ 8 years నుంచి నడిపిస్తున్నాం. మన దగ్గర ఆల్మోస్ట్ మనం 6 classes స్టార్ట్ చేసినాం. కోవిడ్ ముందు 24 classes ఉంది. సో we teach 24 art forms, languages, so all the dance forms, Kuchipudi, Bharatnatyam, Odissi, Kathak, and we also teach folk dances. And మీరు ఒడిస్సీ కళాకారిణి కూడా. yes. And we teach music, Sangeetam, instrumental music, Drupad music, and also martial arts and languages. సో కళ్ళకు పుట్టినిల్లుగా మారిపోయింది. సో అవర్ సీక్రెట్ స్పేస్ని స్టార్ట్ చేశాక మీరు ఎక్కడ పబ్లిసిటీ ఇవ్వలేదు. అసలు జనాల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్లారు? వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ వల్ల చాలా పబ్లిసిటీ అయింది. ప్లస్ ప్రెస్, మన ప్రెస్ ఫస్ట్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, హన్స్ ఇండియా వాళ్ళందరూ వచ్చి చూసి మన కార్యక్రమాల గురించి రాసినప్పుడు immediately we connected with thousands and lakhs of people who came, and people were really hungry for it. Yes. It's a starvation. People are starved in the big cities, and we are not addressing the needs of our communities. So we have had so many ways. Whenever the press came, I always responded. And that took us again to others. Then each person who came in shared it with their friends and family, and that brought us more and more programs, more teachers, more
Yes, we had a lot of performances. Then people come and have their events, like we have Chenita Santa, a beautiful exhibition with Saraswati Kavla. Yes, నేను చూసాను. చూసారా? ఆదివారం అంగడి నేను చూసాను. అవును. అవర్ సీక్రెట్ స్పేస్, మన పవిత్ర స్థలం. ఆ స్థలం మీ ముత్తాత గారిది. అవును. ఆయనతో మీకున్న అనుబంధం. మా ముత్తాతలు కష్టపడి really they worked very hard. They were hard working people, and they were also conscious human beings. So alongside the work and the professional work, there was always the connect with the society. ఒకసారి నేను ఒక ఆర్కిటెక్ట్ దగ్గర వెళ్ళిన, అయితే మా అమ్మతో వెళ్ళిన నేను చిన్నప్పుడు. And he said, no, I cannot take fees from you. Your father-in-law has paid my architecture fees. Okay. Somebody I never knew, my mother never knew. They were not a known person. So I have benefited continuously from my... వాళ్ళు చేసిన సర్వీస్ మనకి ఫలాలను అందించింది. in very real ways. And I think ఆ ధైర్యం కూడా నాకు నేను ఎప్పుడు ఆలోచిస్తా. మా నాయనమ్మ వాళ్ళ అమ్మ చిన్న వయసులో she had 11 children or 12 children, and then మా నాయనమ్మ వాళ్ళ నాయన చనిపోయినరు. అయితే she came back to her mother's house in Secunderabad, and in those days, over 100 years ago, she built her house. Her brothers helped her. Subbamma, ma nainamma wala amma. Okay. Ma nainamma chinnappudu, ma naina sanipoyinaka, she has built her house. She has stood and got her house. What enta dhairyam. మొత్తం కూడా ఆడపిల్లలు ఆడవాళ్ళు వంటింటికే పరిమితం అవ్వాలి, పురుషాధిక్య ప్రపంచం. అలాంటి కాలంలో తను ధైర్యం చేసి తన ఇల్లు తనే నిర్మించుకోగలిగింది అంటే తను నిజంగా చాలా మందికి స్ఫూర్తి. ధైర్యం ఆడోళ్ళ నుంచి మన ఐ థింక్ వీ కెన్ సీ పీపుల్ హూ హ్యావ్ లివ్డ్ లైఫ్, దే గివ్ అస్ దట్ కరేజ్ అండ్ ద కాన్ఫిడెన్స్. సో all the ancestors, whether mine or others, I really think that we can really benefit from honoring and remembering them. వాళ్ళందరి blessings మీతో కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. Yes, definitely. Our sacred space జానపద కళాక్షేత్రంగా విరాసిల్లుతుంది. మనం మేము విజిట్ చేసినప్పుడు ఐ థింక్ ఒక ఆవిడ హరికథ లాంటిది చెప్తున్నారు. Yes. ఒకలాంటి అంటే పల్లెలోకి వెళ్ళాము, మన పెద్దవాళ్ళతో కలిసి నైట్ పూట వెళ్ళి నాటకాలు వేస్తారు, పాటలు పాడతారు, అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చొని వింటున్నాము అన్న ఫీలింగ్ కలిగింది. ఇన్ని కళల్ని ఒకే దగ్గరికి చేర్చాలి అన్న ఆలోచన మీకు ఎందుకు కలిగింది? నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నా డాన్స్ స్టూడియో లాగా స్టార్ట్ చేసిన. దెన్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ స్పేస్. ఇఫ్ వీ వాంట్ టు సీ ఈ కళలు మన దగ్గర ఒక అంటే ఇఫ్ వీ వాంట్ టు సీ దీస్ art forms multiply, then every individual has to support it in the way that they can. And this was a way I felt that I could see my concern was that we are losing art at such a rapid state. Just very quickly art forms are dying out. So how can we reverse that? How can we stop that loss? Okay. And for that we must work day and night. These are precious కళలకు పునర్జీవం పోసేందుకు. So I started with what I had near me, around me. Meditation, yoga, music. I taught dance, painting, vision. యాక్చువల్లీ నేను అక్కడ అబ్జర్వ్ చేశాను, కుల వృత్తులు ఉంటాయి కదా, కుండలు నేర్పించడం అలాంటి వాటిపై కూడా ఆ రోజు క్లాసెస్ అవుతున్నాయి. కుమరులు వచ్చి అందరికి, and traditional potters, so that the traditional potters continue to take pride in their pottery, and they will
next generation will have interest in. Otherwise అన్ని కుమరపస్తి అన్ని వచ్చేసి అవునండి. So they leave their work, their traditional work, and they are going to other work because we don't appreciate those amazing magical pieces of artwork which could surround us in our daily lives. And so once we start appreciating, మహబూబ్ నగర్ నుంచి బుట్టిలు అల్లేటోళ్ళు వస్తారు, పిల్లలకి నేర్పిస్తారు. మన దగ్గర స్కూల్ పిల్లలు వచ్చినప్పుడు సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ పిల్లలు బుట్టిలు అల్లి నేర్చుకుంటారు. దెన్ దే అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద బ్యూటీ, వాట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ట్ ఫామ్. నాగార్జున సాగర్ నుంచి కుమరలు వస్తారు, లంబాడి ఎల్లమ్మ తాండాయించి ఈ లంబాడి కుట్టులు వాళ్ళు మన దగ్గర వచ్చి నేర్పించిండ్రు, అంగడిలో అమ్ముతారు. దీస్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్. ద లంబాడి కుట్టు వాజ్ సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ వీ కెనాట్, వై షుడ్ వి లూజ్ దీస్ అండ్ వై షుడ్ దే ఓన్లీ బీ ఇన్ అ మ్యూజియం when they can be in everyday life. అది అంతరించిపోయాక మ్యూజియంలో చూసే కంటే దాన్ని పరిరక్షించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. It should be worth their while to continue. They should be able to live a luxurious life while doing their art form. And for that we have to be educated. We city people with the resources, if we could educate ourselves about these art forms, it will really reverse the loss of, you know, such precious art forms all around. And each person in their life with their specific skills can do a lot once the intention is there. So it is only the intention that is the foundation for all the work. Once we have the intention clear and firm, the work will happen. చేయాలి అన్న తపన, పట్టుదల మిరాకిల్స్ సృష్టిస్తుంది. మీరు ఇంత ముందుకు మాటల్లో ఆదివారం అంగడి అన్నారు. ఆదివారం అంగడిలో దొరికే వస్తువులు ఏంటివి? మీరు కంప్లీట్గా కూడా సేంద్రియం ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ని అంటే ఎక్కడి నుంచి తెప్పించి పెడతారు? ఈ ఎట్ ది సేమ్ టైం అంగడిలో ఒక కూరగాయలు మాత్రమే కాదు, బట్టలు, బ్యాగ్స్, అల్లికలు అన్నీ కూడా దర్శనం ఇస్తూ ఉంటాయి. సో వాటన్నిటిని ఒక దగ్గర ఎలా చూపించగలుగుతారు? ఇప్పుడు 8 ఏళ్ళు అయింది అయితే we have connected with thousands of people. Our core is sustainable business. Okay. And when we look at our art and craft, those are sustainable. Handlooms are sustainable. It's made from cotton mostly, and it is supporting a weaver's craft while it is also each weaver, each farmer, as they find a need, comes and connects with us, and we find ways to connect with all the people. We have natural cosmetics, we have you know, all the different kinds of hand embroidery and hand loom, and so it is a really vibrant, beautiful market, and it supports a sustainable lifestyle. So manaku చేనేత వస్తువులు అంటే when I came back to this to Secunderabad and I wanted to give a gift, either I would have to buy something from a mall which was covered in plastic and which, or it was, and if I want to buy something for the child, all the toys were made of plastic. Now మన ఆదివారం స్పేస్లో వచ్చేసి అన్నీ కూడా తయారు చేసినవి, వేస్టేజ్ మెటీరియల్తో తయారు చేసినవి, ఆర్గానిక్ మెటీరియల్తో తయారు చేసినవి. మేము కొన్ని వస్తువులు కొన్నాము, దాన్ని ప్లాస్టిక్ కవర్లో కాకుండా పేపర్ బ్యాగ్లో వేసి ఇచ్చారు. పేపర్ బ్యాగ్లో వేస్తారు. మళ్ళీ పిల్లలకి ఆడేదానికి ఆటపావులని, ఆల్ వుడెన్ టాయ్స్. So we look at we curate everything that comes into our market, and we also support women who need the support. So we have really helped promote a lot of sustainable businesses. వికారాబాద్ దగ్గర తరూర్ హరిత కేంద్రం, అది తెలంగాణ హెరిటేజ్గా పనిచేస్తుంది. దాదాపు 1 ఎకరం 2 ఎకరాలు ఉంటేనే
దాంట్లో బిజినెస్ చేసుకోవాలి, ఈ పంట వేస్తే దిగుబడి రాదు, ఈ పంట వేసి మన మార్కెట్కి తరలించి బాగా పైసలు సంపాదించాలి అనుకునే జనరేషన్లో ఉన్నాం. కానీ మీరు కంప్లీట్గా 24 ఎకరాలు రైతులకు ఇచ్చేసి మేము చేస్తున్నాం, వీఆర్ డూయింగ్ ద వర్క్, అండ్ వాట్ వీ డూ ఇస్ వీ కండక్ట్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్షాప్స్ ఫార్ the communities, and the way it works is that people from the city will pay for the workshop, and the people from our village can attend the workshop for free. So we have had beautiful workshops like permaculture, natural living workshop, and అక్కడ హరిత కేంద్రం నుంచి ఎలాంటి ఉత్పత్తులు వస్తూ ఉంటాయి మన దగ్గరికి? వ్యవసాయం చేసిన సేంద్రియ వ్యవసాయం చేసిన కూరగాయలు, పంటలు, ప్లస్ వీఆర్ ప్లాంటింగ్ అ ఫారెస్ట్. సో దిస్ సెంటర్ is like our sacred space, where we use our space and we also share it for others who want to come and learn. Okay. So thousands of people come to the same place. Okay. If you see in our center. What about marketing, ma'am? Marketing. So marketing, see, right now, first thing that we do is we feed ourselves, we feed our workers, and then after that the remaining, our community, and after that we come. During COVID times, we also did that whole year we were giving a lot of our produce. Now those people who would like to buy it contact us and we sell it. It's also available at our sacred space, Secunderabad. So okay, Vikarabad Tarur nunchi ikkadiki vachestayi. Yes, Adivaram Angadiki. Plus, I know if it's a large quantity, we have a lot of people who would like to buy it from us. They contact us and we sell all our produce to them. Okay. 10 ఏళ్లుగా జీరో వేస్టేజ్ జీవన శైలి, సో జీరో వేస్టేజ్ లైఫ్ స్టైల్ని అందరికీ పరిచయం చేస్తున్నారు. ఈ 10 ఏళ్లలో మీరు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు, వాటిని ఎలా అధిగమించారు? ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి జీరో వేస్ట్లో, అండ్ ఐ వుడ్ సే ఎవ్రీ డే వీ టేక్ అ బేబీ స్టెప్ టువర్డ్స్ ద పర్ఫెక్ట్ గోల్. And again, our intention is firm. So Adivaram Angadila, vendors, prati varam kotta vendors vastaru. Ana agreement la we've written very clearly that no plastic, not for banners, not for packing materials. At the same time, we have to work continuously with people. Even when they are packing things, we say, we'll help you procure the paper bags or the cloth bags. And so we got a lot of cloth bags stitched with Palaguttapalli, the women in Palaguttapalli in Chittoor district. Chittoor, okay. And the women there stitch beautiful bags in a small village. And they have, so we also offer these cloth bags in the hope that people will move away from plastics. So similarly, in everything that we do, so with our furniture, we use wooden furniture. We minimize. So even if something breaks, it will go back into the earth. Okay. We will not be left with non-biodegradable products. So in the village as well, we work. It is a continuous process of improving, of information, spreading the information, and coming hopefully closer and closer every day to zero waste. Okay. జీరో వేస్టేజ్ లైఫ్ స్టైల్ పరిచయం చేశారు, ఎన్నో క్యాంప్స్ నిర్వహించారు, ఎన్నో విలేజెస్ తిరిగారు. అన్నీ ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక రకమైన మనుషులు ఉంటారు. సో అందులో మీరు ఇబ్బంది పడ్డ సందర్భాలు ఏవైనా ఉన్నాయా? ఆ కన్వీనియన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ, అంటే మాకు అవసరం లేదమ్మా, ఇలాంటివి మాకు చెప్పొద్దమ్మా, మాకు అన్నీ తెలుసమ్మా. But as you inform people, information is the only solution.
So as we inform people about the reality, we are using plastic extensively, which is a petroleum product which has carcinogens, it has real toxins, and we are leaving it in the ground. It's going to impact our children. If we say we care about our children and we are polluting the earth so fast with so many chemicals, with so many pesticides, with so many fertilizers that are toxic, then really we don't care for our children. ఎస్ మరణానికి దగ్గర చేస్తున్నాం. I think the most common sense way is to stop and look and understand what we are doing and choose healthier ways. So I don't say bad or good, but common sense. You know, we have the information. Everyone has the information. Today there is no lack of information. And how do we create the awareness, and how do we do it, share this information? So we do this in many different ways. We've had many mana center la enno talks, lectures, demonstrations about the different issues towards reducing your toxins and living a more natural life. ప్రకృతికి దగ్గరగా పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం అవర్ సీక్రెట్ స్పేస్ చేస్తున్న కృషికి ఎన్నో అవార్డులు రివార్డులు వచ్చాయి. అందులో బాగా గుర్తుండిపోయేవి. I'm grateful for each of the rewards and each of the people who have come forward to resonate with our work. And it is a team and it is a community to whom the reward is really coming. It is each person who has said, yes, we want this center in our city. Yes, we will come and support it, we will do it with our presence. So, yes, there have been a lot of awards and I'm grateful to each one of them. Okay. For understanding our work and recognizing us. అవర్ సీక్రెట్ స్పేస్ నిర్వహణలో ఎప్పుడు మీరు బిజీగా ఉంటారు. అయితే అమెరికాలో నేర్చుకున్న డాన్స్ కావచ్చు, మ్యూజిక్, మీరు చిన్నతనంలో నేర్చుకున్న మ్యూజిక్ కావచ్చు, ఇక్కడ కూడా మీరు ఆ యాక్టివిటీస్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ప్రదర్శనలు ఇచ్చి ఉంటారు? మీ శిష్యులు? మా శిష్యులు చాలా బాగా డాన్స్ చేస్తారు. మేబీ 30 performances ఇచ్చిండ్రు my students. And they do it with real joy. And I want to say that I read Masanobu Fukuoka's One Straw Revolution, and he says when the child, sings with real joy, with happiness, with heart, with just pure happiness, that is a gifted child. And how do we provide the space to allow that happiness to come forward? How do we, everywhere there is competition, whether in school, whether, the exams are competitive, but how do you just enjoy every single child at the place where they are and allow them to enjoy the process of learning? So I feel very happy about the fact that we provide that for children and for adults. A space where people can just learn at their pace, learn what is their passion. We don't say, come with this minimum qualification or you cannot enter. No, we train you and thousands of people are learning valuable knowledge that they long to learn. I've seen students who've taken the first dance step, then do their Ranga Pravesham. Or you see the person who's writing the first letter and then they are reading and writing fluently. Aksharabhyasam. Every day there's success, every day there's joy and happiness to see the amount of learning that is there. So I think I'm the biggest beneficiary of our sacred space because my heart sings with joy 100 times as I see our theatre, Bhumika Theatre is doing such beautiful work, working intensely
Right now we have 4 batches. They are all working. We have had 15 batches of Bhumika Theatre. 15 batches. Yes, at our sacred space. Now, for one play, they have so many, plenty of interest, and so 4 batches, and they are every minute they are working on their stagecraft. So it is so beautiful to see the intensity, and the Kuchipudi students are really, they are doing it with joy and intensity. Now, what a wonderful way to learn. My grandfather wanted us to have an educational institution in Vikarabad, and I saw his letter. He never actually told me that. I saw his letter some years ago, and I felt that this is, our sacred space is the best educational institution, because nowadays, schools, colleges, they are like factories, whereas here you actually Exactly. learn skills. మిషన్స్ ని తయారు చేస్తున్నాయి కార్పొరేట్ స్కూల్స్ ఆర్ కాలేజెస్. So a lot of them. There are very thoughtful, meaningful schools and colleges also, but unfortunately, some of our children are being subject to a factory-like education. So I think this is the balance that is really needed. Yes. You need to also think of your soul, of your spirit when you are learning. What is it that I love to learn today? And here's a place that you can at any age. Our oldest student was 98 years old. Yeah. 98 years student. 98-year-old student. And we have a lot of seniors, we have a lot of people in between. And, every day I'm seeing magic. Every day it's magical. So I think psychologically it's just beautiful. I think in the beauty secret also our sacred space. Really. Our sacred space maintenance and activities low. Family support ఎలా ఉంది? I could not do it without my family support. Every step of the way. I think that what I am doing fulfills my dreams, my education, my learning, whatever I have studied and longed to see in this world comes forth in our sacred space. Also, the wisdom of my parents, my Pedamma, all of this is, and their dreams, what they wish to see in the world, also manifest through our sacred space and the children of our community. So we're constantly evolving, very, in a very alive, and every minute we're taking input, and we take advice, and we move in the direction that our community is interested and longing for, and also what we need. Okay. So we do things like puppy adoption. Now, every time you see a puppy on the road, what is their life expectancy? What is their life going to be? And if one person from us, everybody's home had one puppy or 2 puppies, it would be so much more joyful for them and for the puppy. So we do things like that, where what is the need of our city today? మన కల్చర్ని ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి అందించాలి అంటే ఏం చేయాలి? The best way to see that our culture survives and moves on to the next generation is to, if they learn it themselves, then they become the next teachers. Today's student will be the next teacher. Yes. It's one thing to watch a dance performance, fine, but when you start understanding the skill, then you are creating a generation of rasikas who can then really preserve the tradition to take it forward. And these are very precious traditions, every one of them, whether it is Lambadi jewelry or it is a contemporary painting. It comes through generations of artists who have shared their knowledge to their students. We are really happy with how much we can do as one group of people working together. We have done phenomenal amounts of work. And so Yes. if we see this, ఒక్కరిగా చేయలేంది యూనిటీగా చేయొచ్చు. yes,
అవర్ సీక్రెట్ స్పేస్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తున్నారు, సివిల్ ఇంజనీర్గా మానేశారు. No, I'm continuously, mana దగ్గర we have a lot of mud workshops. ఓకే. So I have not stopped being a civil or environmental engineer. I feel I'm a much more effective, meaningful civil engineer, because now when we build or we renovate, we really understand the materials we are working with. ఓకే. Today's world, what is the impact of the materials on our health? We don't know that. You know, so we are using so many synthetic materials, you know, the plywoods and all these things that actually emit chemicals. They emit volatile organic chemicals. Even our paints, our plywoods, our interiors are all done up with this. What if we started paying attention to natural materials? So I really think that my dream has come true in working. I did With nature. With nature and with renewable materials, with natural materials. So the entire renovation of sacred space, to bring it to where it is today, that is the focus. That we use natural materials, and I think I'm a much wiser. It's a much wiser project than the projects that use such a lot of toxic materials. మీరు నేచర్కి దగ్గరగా ప్రకృతితో ఎంజాయ్ చేస్తూ హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు. అవర్ సీక్రెట్ స్పేస్లో ఉండే ఉద్యోగులంతా కూడా భాగస్వాములు ఎంతమంది ఉంటాయి, కానీ ఇప్పుడు జనరేషన్, ఇప్పుడు యూత్ తీసుకుంటే ప్రతి చిన్నదానికి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. అమ్మ పెన్ను కొనిచ్చలేదనో, ఫోన్ కొనిచ్చలేదనో, సిస్టమ్ కొనిచ్చలేదనో సూసైడ్స్ వరకు వెళ్తున్నారు. సో యూత్లో డిప్రెషన్ తగ్గాలి అంటే, ఒక లక్ష్యం వైపు పని చేయాలి అంటే మీరిచ్చే సలహాలు, సూచనలు? తినేటప్పుడు we look for healthy food. Yes. మళ్ళా టీవీలో చూసేటప్పుడు do we look for healthy TV or healthy films? No. And when we're putting our children into schools and colleges, We are looking for corporate. what are we looking at? Is it how happy and joyful the child will be while learning? Sure, we want our పిల్లలు నేర్చుకునేటప్పుడు if they are under pressure, what are we going to expect? Do we have any place for peace? Do we have any place in our current culture and our current lifestyle where we say, yes, it's okay to be sad, and we hold the child who is sad, we hold the person who is sad or depressed as a normal person who is going through a period of sadness? Where is the space for being sad in today's world? So that's what we need. We need a space which says, yes, it's okay to be sad, and to sit with that, and to wait until the child or adult is ready to take the next step forward. We need schools and universities. We are teaching so many subjects. How many subjects? There are millions of subjects today that are being taught. What about peace and ahimsa? Is that a subject that we learn anywhere in our schools? No. So psychologically, if we రోబోలను తయారు చేస్తున్నాం. if we have ways of and in every culture, not just in Indian culture, in all the cultures in the world, there are wisdom traditions that will tell us, here are ways to here are ways towards peace. If we listen to Dalai Lama, or we listen to Thich Nhat Hanh or Satyanarayan Goenka, or there are millions of teachers who can really lead us towards peace, and we have access to all this. It's our fault if we choose to create a society and a culture where the end is what job will you get, and start putting our children into these kind of situations. I think we have to relook at
our real intentions. పిల్లలు మారాలి అంటే మొదటగా తల్లిదండ్రులే మారాలి. Definitely, we have to look at what are our practices, because our children will do what we do, not what we say. మనం ఏం చేస్తామో వాళ్ళు అదే చేస్తారు, మనం ఏం ఇస్తామో వాళ్ళు తిరిగి అదే ఇస్తారు. It is a natural reaction. What our children are doing, feeling sad and feeling depressed, it's a natural reaction to what the environment we have created. And we can create a different environment today. Starting today, every one of us can really create a different environment. We've started football. Earlier it was only arts and craft and wellness, yoga, tai chi, eurythmy. Now we have football because during Corona the children were locked up in rooms. Chinna intla kusoni mana palleturla పిల్లలందరూ మైదానంలో ఆడుతున్నారు. అవును, అందరూ వచ్చేసి వీధుల్లోకి వచ్చేసి ఆడుకుంటారు. ఆ మట్టి దిబ్బల్లో ఆడినా కూడా ఏమీ రాదు. కానీ మనం రూమ్కి పరిమితమై చెప్పలేని రోగాలు మళ్ళా పిల్లలకి మైదానంలో ఆడేది అంటే దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు రన్. సో నౌ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు దిస్ 2 years of locking everyone into small homes. We have started football so that our children can run, and you should see how they run. And చెట్టులు ఎక్కేది, పండులు తినేది అవన్నీ మర్చిపోండి. అయితే we don't have access in the city. So whereas in the పల్లెటూరులో ఇవాళ కూడా పిల్లలు బయట వెళ్ళి ఉరుకుతారు, ఆడుతారు. అయితే who is the underprivileged child? మనమే సిటీలో ఎవరైతే ఉన్నామో వాళ్ళే. They have fresh air, fresh water, clean water, ఆఖరికి మనం ఫ్రెష్ place to run. I think who is underprivileged? Why are we even imagining? సిటీలో బ్రతుకుతున్నారో వాళ్ళే underprivileged. వాళ్ళకు ఒక గడ్డపార ఇస్తే వాళ్ళకు they cannot even plant one plant. And it is our education and our education system that's to blame. పల్లెటూరులో చూస్తే if you give a child a stick, they will dig out. They know how to use every material. So that is important when we are looking at ideas like development. What is development? How do we make the quality of our life for every single citizen better? That is what we have to think. Okay. And not something that is, fed to us as development. And this actually, if you have another 100 factories, where will you breathe oxygen? Right now, what you need is more forests. So I think what we are doing is we are creating an ecosystem with our sacred space, with our weavers, with our carpenters, with our potters, with our so every person, every craftsman, the scroll painters, everyone brings together their craft, and there's an ecosystem so everyone can learn, share. The permaculturists share their knowledge of agriculture. So మనం ఎంత ఎదిగినా పల్లెకు దగ్గరగా ఉండాలి అంటారు. చాలా చక్కటి విషయాలు చెప్పారమ్మా, ధన్యవాదాలు. చూశారు కదండి, ఇది ఇవాల్టి ఎపిసోడ్. ఎంత ఎదిగామన్నది కాదు, ఎంత అభివృద్ధి సాధించామన్నది కాదు, మన భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు నెలవుగా ఉండి మన ప్రకృతితో మమేకమైనప్పుడే మనం అభివృద్ధి సాధిస్తాము అని చెప్తున్నారు నయనతార గారు. నిజంగా మన ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మీరు అక్కడ చూస్తే అవర్ సీక్రెట్ స్పేస్, మట్టి గోడలు, తాటాకుల పందిళ్ళు హాయిని కలిగిస్తాయి. కాంక్రీట్ జంగిల్కి దూరంగా మనసుకు పల్లె వాతావరణాన్ని పరిచయం చేస్తాయి. మరి మీరు ఈ కాంక్రీట్ జంగిల్లో బ్రతకలేక పల్లె వాతావరణాన్ని కోరుకుంటే మాత్రం కంపల్సరీ ఒకసారి అవర్ సీక్రెట్ స్పేస్ సెంటర్ని విజిట్ చేయండి. మరో ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్తే.